guys, today I'm gonna show you how to do a Napolitan style pizza dough just using your hands. So let's start with ingredients. We have 448 grams of flour. We have 291 grams of water, 0.9 grams of fresh yeast that is already melted in the water, and then we have 11 grams of salt. Quindi ragazzi, ciao a tutti, oggi facciamo un impasto di pizza napoletana semplicemente utilizzando le mani. Abbiamo 448 grammi di farina 00, abbiamo 291 grammi di acqua con all'interno già sciolto 0,9 grammi di lievito di birra e poi abbiamo 11 grammi di sale. So guys, this dough is gonna be a 65% hydration. So let's start. First thing, we're gonna just move a little bit our flour just to get some air inside of it. But let's zoom in to the flour so you can see better what I'm doing. So here you move your hands a little bit like that. So, and then we start pouring the water with the yeast inside already melted inside the dough, inside the flour. Let's do it like sip by sip and just wait the flour to absorb the water we put in. So we'll start with some water. Quindi ragazzi, è importante iniziare con la farina già dentro la ciotola, mescoliamo un po' la farina per far entrare un po' l'aria. A quel punto possiamo iniziare a versare l'acqua. L'acqua la andiamo a versare a piccole dosi, quindi andiamo a mettere un pochino di acqua e aspettiamo che la farina, diciamo, abbia assorbito tutta l'acqua inserita. Okay, we can add a little bit more water. What I like to do is to just get the flour and the dough that we start making from the outside and we push it in the inside. So we'll take from outside and we push in the inside. Quello che mi piace fare a me è quindi partire con la mano dalla parte esterna, prendere la farina, diciamo questi pezzi di impasto che si stanno formando dall'esterno e andare verso l'interno. I'm just using my left hand to just rotate the bowl and my right hand to mix it. Quindi con la mano sinistra prendete la ciotola, la fate ruotare e con la destra vi aiutate andando a mescolare i vari ingredienti. Quindi aggiungiamo un altro po' di acqua. Let's pour another sip of water. You can melt the yeast in the water just using your hands, so with your fingers, or you can just use a whisk, whatever you like. It is really important to melt the yeast completely. You don't want to have some residues, some piece of yeast in the bottom. You just want to have a yeast that is perfectly melted with the water. Just pay attention to the bottom of the water of your bottle, just to make sure you don't have some yeast underneath. Okay, you see that the dough start to have a shape. Okay, you can feel now the dough is a little bit sticky, but it's getting better. I can feel it now, it's a little bit sticky, it's a little bit wet. So we can start doing some movement. It's important now that all the flour is getting into the dough. So you see now that our dough is having a shape. Now we are getting a ball.
So if you want, we can just scrape out all the pieces of dough you have on the side of the bowl and just put it in the mass. Quindi ragazzi, siamo arrivati a un punto dove abbiamo ancora un goccino di acqua da aggiungere, però già vediamo che il nostro impasto ha formato una bella palla, c'è già una bella massa. È ancora un po' appiccicosa e bagnata, ma questo è normale. Quindi andiamo a lavorare un altro pochino, poi aggiungiamo l'ultima parte di acqua. Okay, let's add the last part of water. When you add the last part of water, the last sip of it, you have to be careful. Just make sure you don't have, as I mentioned before, some yeast underneath the water. So you actually want to put all the 0.9 grams of yeast inside your dough. Okay, so the water is actually done. We have no more water to put. Okay, so now, same as before. From outside, we go inside. It's normal now that the dough is actually losing a little bit of structure, but don't worry, just keep going. It's gonna get back. It's gonna get back together. Quindi ragazzi, non vi perdete d'animo se con questa ultima aggiunta di acqua, quando la massa diciamo era già un po' formata, il vostro impasto diciamo andrà a perdere un po' di forma, è normale. Vedrete che poi dopo, andando a lavorare, il nostro impasto prenderà l'acqua, lo andrà ad assorbire e a quel punto avremo una bella massa non più appiccicosa che poi andremo a lavorare sul nostro ripiano della cucina. So guys, let's keep working on the dough, let's keep kneading the dough until you see that all the water that you add has been absorbed by your dough. The flour is gonna absorb it, don't worry. Okay, now that our dough is still very sticky, you can see that, I like to add the salt. So we'll pour the salt like rain, like if it is like a powdered sugar. So you just try to spread it all over the dough, not just in one area. The salt is gonna help us to create the glutenic mash. So the dough is gonna start to have a structure with the gluten. Ok ragazzi, quindi in questa fase, quando l'impasto comunque è ancora appiccicoso e comunque abbiamo finito di aggiungere l'acqua, io vado ad aggiungere il sale. Quindi il sale lo andiamo a mettere a pioggia, lo andiamo a mettere a cercare di spargere il sale su tutta la superficie dell'impasto, in modo tale che l'impasto vada ad assorbire bene il sale e non abbiamo zone con più sale rispetto ad altre. Il sale vi andrà ad aiutare a creare la maglia glutinica, che è appunto la struttura al vostro impasto. Dopo vedremo più nel dettaglio tutte queste componenti. Okay, let's still work on the dough a little bit. We need to have the dough less sticky. Right now it's really sticky. And then when it's less sticky, we'll just move to the kitchen counter and we'll work on it. Okay guys, after 5 minutes kneading the dough, you see my dough has a shape now, has a structure. It's not really sticky anymore. I can touch it
I already cleaned my hands, but let's knead in the dough a little bit more inside the bowl, and then we'll move on our kitchen countertop. Quindi ragazzi, dopo 5 minuti più o meno di continuo impastamento, tutta la farina ha assorbito tutta l'acqua che abbiamo aggiunto. Abbiamo ottenuto una massa, come vedete, che è molto liscia, una massa che non appiccica, non attacca più, e quindi possiamo spostarci sul nostro ripiano. In my case I'm using a 00 flour, which means that the flour is really fine. So that means it takes more time to absorb the water, at least the one I have. If you may use another flour that is actually absorbing the water easily. It really depends on what type of flour are you using, and also it depends on the temperature of your dough. There's a lot of variables, but I would say if you use a 00 flour, you at least need to knead the dough 5 minutes to get all the water inside it. Okay, I think we're ready to move, to get rid of the bowl, and let's start working on the counter. So now what we have? Now we have a dough with no structure. We just basically put together some flour, we put together some water, some salt and some yeast, but this is not a pizza dough. This is just a combination of ingredients. So now we have to create a structure to our dough. We have to create what is called glutenic mash, and that's really important. So basically now start working on the dough and kneading the dough. We are going to create a structure. We are going to create that glutenic mash. You will see the how now the surface of the dough is really not smooth at all. It's really rough, and the dough it's still sticky. The dough is not really elastic. So let's start kneading the dough, and then I'll show you better what does it mean having a really good glutenic mash, and what does it mean have an elastic dough and a very smooth surface of the dough. Quindi ragazzi, adesso non abbiamo fatto altro che assemblare questi 4 ingredienti, che sono i migliori ingredienti che possiamo avere per fare un impasto, e sono gli unici: farina, acqua, sale e lievito. Non abbiamo adesso un impasto per pizza, abbiamo semplicemente creato una massa. Quindi questa massa è senza struttura. Per creare la struttura e creare quella che si chiama maglia glutinica in termine tecnico, dobbiamo andare a lavorare sull'impasto, dobbiamo andare a mettere energia all'interno dell'impasto e dobbiamo fare inglobare aria al nostro impasto. Vedrete come la superficie, che adesso è molto ruvida, non è per niente bella, e il nostro impasto non è per niente elastico e resistente. Vedete come dopo questa lavorazione andrà a cambiare faccia. So, to proceed in this way, to proceed in this step, what I do is I'll just pull a little bit the dough, and then I roll it here, and then I push. Then I roll it and then I push, and then I roll it and then I push, and then I roll it and then I push. And then let's do it in the other side. So we stretch it, we push it, roll it and 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 push it. And so far, and so on. Same technique. Or you can do something similar like that, or you can do something like that. So you open your hands, you push, and then you close. So you try to get air and put the air inside your dough, because this is really important in this phase. You need to put the air inside your dough, because if you want to call it a Napoletan pizza, you need to have air in your crust, and to have air in your crust, you need to have air in your dough. And this is the phase where you have actually to put the air inside your dough. Quindi ragazzi, questa fase è molto importante per andare appunto a inglobare aria al vostro impasto. Il movimento che faccio io è questo: tiro, piego e spingo, tiro, piego, spingo, tiro, piego, spingo, tiro, piego, spingo, fino a ottenere un rullo, diciamo un rotolo. A quel punto
ricomincio, tiro, piego e spingo, tiro, piego e spingo, tiro, piego e spingo. In questo modo andiamo a fare inglobare aria all'impasto. So guys, the technique is this one here. Now you just need to use a lot of energy to knead the dough, and I'll show you later when to stop, because that's really important. You need to stop when you have a glutenic mash that is ready, when your dough is really elastic and ready to be put on a side for your fermentation, for your bulk fermentation. Quindi ragazzi, adesso io lavoro ancora un po' il mio impasto, poi tra 5 minuti più o meno vi faccio vedere il risultato che abbiamo ottenuto e vi faccio vedere anche, vi spiego quando è ora di fermarsi. So guys, we'll see you in 5 minutes. I'll keep kneading the dough. Okay guys, after more or less 3-4 minutes of kneading the dough, this is the result I'm getting. So let's stop and I'll show you. You can see the surface is still not really smooth. It's getting way better, but it's not smooth. Now I'm gonna tell you when to stop. So you have to knead the dough until punto pasta. It's an Italian word. So punto pasta, what does it mean? I'll show you. I can't explain that. So you pinch the dough like that. See? You pinch the dough. With the finger, you just push on the dough. You see how resistant is the dough. So after 5 minutes of kneading the dough, you see it's resistant. So push guys, don't be afraid. It's way better than the beginning, but I'll show you another piece, another part. It is really resistant, but if you push harder, it's gonna break. So the glutenic mash is actually starting, but it's not ready yet. So that's why you have to keep kneading the dough until, when you do this, you have to push and your finger doesn't have to break the dough. Quindi ragazzi, come dicevo adesso, praticamente cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare a capire quando fermarci. Ci andiamo a fermare quando raggiungiamo quello che si chiama in gergo tecnico il punto pasta. Cosa vuol dire? Andiamo quindi a prendere un pezzo di impasto così e andiamo a spingere con un dito nella parte dietro e vediamo quanto il nostro impasto resiste. Il nostro impasto comunque è abbastanza resistente, però se spingiamo vediamo che comunque l'impasto si rompe. Quindi questo è un impasto che ancora richiede un po' di lavorazione. Andiamo quindi a lavorare un altro po' il nostro impasto per altri 10, 15, 20 minuti, quello che serve, fin tanto che nel nostro test del punto pasta non vediamo che il nostro dito non riesce a rompere l'impasto. When the finger cannot break the dough, that means the dough is ready and your glutenic mash is really strong and your dough is really elastic and strong. So I'm gonna work on this other 10, 15, 20 minutes, the time that it takes. I can't tell you right now how long should I need it, but I'm gonna work on it and then I'll see you guys in 10, 15 minutes when I see that it's actually ready. Quindi ragazzi, io continuo a lavorare l'impasto fino a quando non vedo che c'è una maglia glutinica che si è formata, c'è una buona struttura dell'impasto, quindi vi faccio vedere poi dopo quando raggiungiamo il punto pasta. Ci vediamo tra un pochino ragazzi, mi raccomando, tanta energia all'impasto. Guys, a lot of energy when you knead the dough. After 20 minutes of kneading the dough, my arms are sore. It's really hard, I can tell you. This is the results I was able to get. So we have the dough that is really smooth. It's not perfect as the machine, but I'm pretty happy with the results. Now we'll do the test of the punto pasta. Quindi ragazzi, dopo 20 minuti che ho lavorato l'impasto, le mie braccia sono distrutte, sono veramente stanco, per questo io uso sempre l'impastatrice per fare l'impasto della pizza, ve lo consiglio anche a voi. Comunque è un risultato
sono abbastanza contento, l'impasto molto liscio, si poteva fare meglio sicuramente, però sono molto contento. Adesso vi faccio vedere come andare a vedere il punto pasta. Ok guys, as before, let's pinch our dough on a side, and let's start to push with my finger. When you push, you see the dough is not breaking. So this is punto pasta, guys. That means your dough is ready. Quindi ragazzi, vi faccio vedere in un altro punto, andiamo a prendere il nostro impasto, andiamo a spingere con il dito, vedete che l'impasto non si rompe per niente. L'impasto è pronto. The gluten mesh is ready. Our dough changed the face, changed completely the structure. Now it's really has a structure. I think it's ready to be rested. So what we do now is we'll shape it a little bit. We'll just pull with our hands underneath it, just to close the dough underneath. Just couple of it. Don't do that too much, or otherwise what happens is if you have a pretty good tension on your surface of the dough, and if you keep doing that, you're gonna stretch it too much and you're gonna break the glutenic mesh you have. You see now when I pull it, it's really smooth. So don't do that too much. When you see the dough is really has a good structure and is pretty hard on top, just stop. Quindi ragazzi, come avete visto, ho fatto questo movimento con le mani sotto, vado a tirare verso di me in modo tale da chiudere l'impasto. Ve lo faccio vedere un'ultima volta. Vedete, tirate in modo tale da andare a chiudere l'impasto sotto e quindi far evitare all'aria che abbiamo inglobato in questi 20 minuti di uscire. Vedete come l'impasto è molto liscio, l'impasto è bello. Lo lasciamo quindi riposare adesso qui sul counter per 5 minuti e poi dopo andiamo a fare quella che si chiama la pirlatura. Se volete potete mettere un goccino di olio sopra all'impasto per farlo un pochino più lucido e per renderlo un pochino più elastico. Okay guys, now we're gonna just let the dough rest on the counter for 5 minutes and then we're gonna do the pirlatura. It's the last step before the proofing and the fermentation. So what we do, if you want, you can put a little bit of olive oil on top, just to make it a little bit shiny and just to have it a little bit more elastic. Let's do it. So just a little bit, not too much. Here we go. You can just spread the olive oil all over your dough. Just a little bit. You don't need to put too much oil. Ok ragazzi, avete visto, ho messo proprio appena una goccina di olio e la sto andando a massaggiare la mia pallina per averla molto liscia e per andare, diciamo, a cospargere la pallina di olio. Potete già vedere che dopo l'aggiunta di olio comunque la mia pallina ha già cambiato un po' aspetto, vedete, è molto lucida e molto liscia. As you can see, guys, after I add the oil, the dough is actually absorbing the oil and it's getting very shiny and very smooth. The dough is really good. It's really has a really good shape. So let it rest for 5 minutes and then we'll come back for the pirlatura. Ok guys, ragazzi, la lasciamo qui 5 minuti, poi facciamo la pirlatura insieme, prima di metterla nel recipiente. Nel frattempo preparo un recipiente, una ciotola, e ci vado a mettere un po' di olio in modo tale da evitare che il nostro impasto si appiccichi. Ci vediamo tra 5 minuti. Ok guys, after 5 minutes, the dough should be like that. You can see it's really smooth. And it's shiny, it's perfect. Dopo 5 minuti ragazzi vedete come l'impasto è molto liscio, ha assorbito tutto l'olio, è molto lucido anche, quindi andiamo a fare quello che si chiama pirlatura, quindi lo prendiamo su e andiamo a fare questo movimento qua. E vedrete come già l'impasto andrà a cambiare, vedete io le mani ce le ho messe così e vado semplicemente a buttare un po' di impasto all'interno, molto delicatamente. Vedete come l'impasto già cambia aspetto, diventerà ancora più lucido, ancora più liscio. So, pirlatura.
it's this process. You just put your hands like that, and you just start folding some dough underneath it. You'll see how the dough actually will change its aspect. It's really softer and smoother on top. You see, it's really important that it's gonna be smooth. That means the glutenic mesh is ready, is done. So once you do that, the pillatura, then you can just close the dough a couple times like that, like I showed you before. And then you can do just like this movement with your hands. Okay, here I already have my bowl. I already put some oil inside. Now I'm gonna transfer the dough ball inside the bowl. Quindi ragazzi, ho già questo contenitore che ho riempito con olio. Vado un attimo a cospargerlo anche sulle pareti. Quindi prendo su la mia pallina di impasto e la vado a trasferire nel contenitore. Vi faccio vedere. So guys, here we have our dough. It's inside the bowl with oil. It's important to put some oil in the bowl because after the proofing we don't want the dough to get sticky, to get stick to the bowl. We want the dough to just get out with no issue. Now we're gonna let the dough let's do the bulk fermentation. So let's have the dough fermented for I usually do until it gets double. So it depends on your room temperature. Usually it's between 6 to 7 to 8 hours. Once it gets double, then you just put it in the fridge. The temperature of the fridge has to stay between 5 and 7 Celsius. That's what I use to do. And we'll do 11-12 hours of fridge. And we'll see you tomorrow for creating the dough balls. Ok? Quindi ragazzi, adesso questo impasto io lo prendo, lo vado a lasciare in questo recipiente per 6, 7, 8 ore a temperatura ambiente fino a quando non raddoppia. Solitamente con la temperatura che ho in casa io ci mette questo tempo, però dipende molto dalla temperatura che avete in casa voi. Io ho 20 gradi centigradi in casa, quindi fate un po' i vostri conti. Una volta che l'impasto è raddoppiato, lo vado a prendere e lo metto in frigorifero per 11-12 ore. Ci vediamo quindi domani, una volta che lo tiro fuori dal frigorifero, per andare a fare lo staglio, quindi andare a formare le palline. Okay guys, I'm gonna just put some paper on top, some wrap paper, plastic paper on top, just to not have the air to get inside and just to create a good atmosphere, a good environment to our dough. And I'm just let it rest for a few hours. Ok ragazzi, vado a mettere una pellicola trasparente sopra in modo tale da evitare che entri dell'aria e che il nostro impasto quindi si secchi. E niente, ci vediamo domani per lo staglio. Ciao ragazzi!